Capítulo 4, acto 1, pelurio de la calidad y oscuridad. Es que antes lo digo, yo sé el storytelling, por eso es que me preveo todas estas situaciones. Ponte personaje, vampire. Hello there. Excuse me. Si Are you piensas, alright? si piensas hacerte un clavado, no estás en traje para hacer un clavado, así tipo natación. Y cualquier cosa que está pasando, va a pasar. O sea, no tienes por qué hacer lo que vayas a hacer. Huh? I'm fine. Thanks. Oh, okay then. We just noticed that you seem to be worried about something. About many things, actually. But there's nothing I can do but just keep my troubles to myself. Se entiende. I was just reminiscing about a place my brother and I would play when we were kids. It was just atop that hill over there. See? Ajá. You're pointing at the sea. Wait, are you saying that you and your brother lived in the water? ¿Perteneces a una raza única de Fontaine? Though people call the waters around Fontaine a sea, it's actually just an inland lake that's filled with fresh water. Lago inferior con mucha agua. Ok, lo tendré en cuenta cuando vaya a Twitter y me spoilee todo el evento. And though I can still see that hill clearly in my memories, now it's been completely submerged. Hay una isla en el lago Titicaca que comparte Perú con Bolivia, que también tiene su ciudad, bueno, su pueblito, encima del lago. Es algo bien chido. Deberían ir ahí un día. He would skip and jump, tossing sand in the wind. The sun shone brightly, and the air was filled with the scent of the sea. But now, the water is gradually swallowing our memories. O sea, es tan igual que Fiji, que sé que Fiji está un problema porque el nivel del agua del océano está subiendo por el descongelamiento de la Antártida y de otras cosas como el Ártico. Y pues están pidiendo ayuda desde hace un montón de tiempo para reubicarlos o hacer algo porque la isla se está hundiendo, literal. It won't be long before it swallows us. Sorry. Paimon doesn't really get what you mean. Es porque tú estás atrapada en este mundo y yo tengo que estar viviendo en el otro. I don't believe we've had the pleasure of meeting. Are you Lynette's new friends? Hello! Oh, and you are? Thanks for looking after my sister. She often comes here to reminisce about our childhood, that's all. There's no need for any concern. Allow me to introduce myself. I'm Lyney, and this is my sister Lynette. If I had to guess, I'd say you must be travelers from abroad. Estás correcto, Lyney. Nice to meet you. Paimon is Paimon, and this is the traveler. Y yo soy We just vampire. arrived in Fontaine. We were just talking with your sister. Even though we didn't really get what she was saying. Yo sí lo entendí, pero entiendo de que estamos en una suerte de obra, un suerte de guión que tenemos que seguir, así que no me molestaría que explicases con tus propias palabras lo que está sucediendo aquí. I see. It's unusual for Lynette to be so willing to talk with anyone. In fact, she seldom speaks at all. I'm usually the only one she ever talks to. Oh, really? Then you two are just like us. Paimon's always the one talking for some reason. Por 2, bueno, por 3, por 4, por 5. Eso es porque siempre me robas las palabras. No me hace falta decir nada. Este pana, vamos, es el tipo prota que no habla. Sí, es simple. So that's how you think it is? Yeah, I also think my brother can be too talkative at times. yeah. Seems you were right, Paimon. We are quite similar. So, what did Lynette mean just now when she said that the water is engulfing your memories? And that it won't be long before it engulfs you too? Oh, that. It's from a prophecy that's been circulating in Fontaine for some time now. Well, I suppose prophecy isn't exactly the right word, because that implies a certain amount of uncertainty. There's no doubt about what's happening in Fontaine now. ¿Qué es lo que está sucediendo? Where to begin? Let's put that question on hold for a moment. We still haven't formally greeted each other yet, have we? Did all the introductions earlier not count? No, es otra cultura, Paimon. Hello, traveler. Hola, Lyney.
And hello, Paimon. Hey! Why didn't Paimon get a handshake? You're not poking fun at Paimon, are you? Please, don't take offense. Just consider it a sort of etiquette we have here in Fontaine when making new friends. You should remember it. It might prove useful. Oh, alright then. Well, Paimon's just happy to have a local friend now. By the way, we were just getting ready to go to the opera house to meet the Hydro-Archon. Would you be able to show us the way? So you're going to see Lady Farina? No problem at all. In fact, I was planning to go to the opera house later myself. I'll gladly take you once I finish things here. Please, follow me. Muy bien, a seguir a los dos gemelos de Fontaine. Que he visto un montón de teorías acerca de ellos y la verdad es que yo esperaba de que se comportasen como la triada de Pain, Conan y Nagato. Pero parece que vas a ir con una edición diferente, cosa que está bastante bien para mí. Que es bueno cambiar de costumbres y... You said you were going to see Lady Farina? Well, it seems Lady Farina has come to see you. What? So, she's the Hydro-Archon? But how did she know we were looking for her? ¿Es eso o ella hace esto todos los días y nosotros estamos acá? My dear people, rich and poor, those with cup in hand and those with nothing at all, raise your glasses in celebration. If you don't have one, then just raise your hand in lieu. Tengo una botella, creo que eso servirá. Está vacía. As you can all see, two unfamiliar travelers have arrived in our nation. Come, let us make a toast in honor of this traveler and his companion who have journeyed here from distant lands. Ese sonido de fondo es más falso que los que colocan en la WWE. Is she talking about us? No, pendeja, está hablando de mí. No veo a nadie con una copa en la mano. I've long heard of the turmoil and chaos you've left in your wake as you visited other nations. But I welcome you nevertheless. No, I have come to receive you personally. Fear is for insignificant cowards. I am a god, and I will never entertain the notion of such meaningless wariness. You can be rest assured. I see clearly your sincerity. No tengo miedo, Furina. Sé que aquel a que le espero todavía no aparece en esta parte de la misión. Of course, seeking an audience with me is the most sensible thing to do. It will allow you to truly behold my power and witness my authority. Intelligent people always gather under the correct banner. I, Focalor, hereby welcome you to the nation of Hydro and acknowledge the value and significance of your trip. Now, you may rejoice in this. Disfruta en cuanto pierdan. Qué fácil ha sido conocer al arconte. Muy fácil. Yeah, Paimon still can't believe it. Feels like we've only been here for a few minutes. But the Hydro-Archon's entrance was, how should Paimon describe it? A little over the top? Yo hubiera hecho lo mismo. Incluso con alguna que otra referencia a Lynette. ¡Yeah! Miss Hydro-Archon? How did you know we were coming? No, Paimon, creo que ya la viste. Lyney acaba de enseñarnos cómo saludar a la gente acá y tú empiezas con tus pendejadas. I see. As Outlanders, you inevitably lack even some of the most basic understanding.
Don't forget that even the gods can be divided into the mediocre and the excellent. I suppose it's only natural for you to be awestruck by my abilities. You had best stop and consider. Do you really have the noble qualities and etiquette necessary to communicate with a god? All it takes is a flick of my finger for me to know everything about you. Siéndote honesto, no. No poseo la virtud y el decoro, pero simplemente descargué el juego, llegué a esta parte de la aventura y aquí estoy haciendo el papel de protagonista. No es que haya tenido que pasar un proceso de casting o algo parecido para ser merecedor de estar enfrente tuyos, dama Furina. Whoa. Talk about sounding high and mighty. Y no dejaré de recalcar que es una diosa. Oh? What's with these looks? Perhaps the welcoming ceremony still isn't enough? What else should I say then? Bueno, la verdad es que yo pensaba que me recibirías a lo Cody Rhodes con un montón de fuegos artificiales allí, porque sí. Is she waiting for us to start talking? Wow, I didn't expect to see Lady Farina Voy a here. hablar bastante. What a surprise! Wait, does this mean they're the legendary blonde traveler? How did I not notice before? Hey, what's all the commotion? Oh, is that Lady Farina? Is there some kind of drama going on? Of course. That's the blonde traveler. The one all those stories are about. Lady Farina came here to personally see him. Ooh, I've got to see this. I knew Lady Farina would never disappoint. Yo decepciono bastante, pero hago lo mejor que puedo. Yes, but don't get too excited now. My dear believers and spectators alike tend to get quite rowdy, and despite the noise, I've come to tolerate all their ruckus. You may consider this my reward to all of you. I have determined that there will be an epic duel between myself and this traveler from another land, just as you were hoping to see. Sí, no es que quiera pelear contigo, lo que pasa es que yo tengo una política de no a las luchas intergénero, excepto cuando estamos en un juego de pelea, y no estamos en un juego de pelea, a menos de que quieras retarme en el Smash Bros. Ultimate. Now she wants to fight? Aren't we getting a little ahead of ourselves? Ya tengo experiencia luchando contra dioses. ¿Es eso? Estoy cayendo en una trampa. Are you not afraid? Might I remind you that this is a duel against the divine? No, porque ya te dije, a quien quiero conocer en verdad todavía no aparece en este punto de la historia. Aunque claro, también puede llevar contra el otro. What are you trying to do, traveler? Provoking a god in front of her people? No le estoy ofendiendo, estoy tratando de seguir el guión. Stand down, Clorend. I admire his bravery. Few have the courage to draw their sword against a god. He is obviously a true warrior. Unfortunately, people nowadays only crave to be thrilled, and a mere duel will not slake their thirst for excitement. Pero el combate cuerpo a cuerpo, ahí sí, si no pregunten en la UFC. Huh. Yeah, she's right. Just a duel wouldn't be all that interesting. On Araneus, criminals are always requesting duels to defend their honor. So far, los ciudadanos me están cayendo mejor que los personajes principales. Porque de verdad están bastante luchadores, bueno, fan de lucha falsa coded. You see. Then, as the god of justice, I shall face this traveler in another kind of duel. A duel in court! All right. Now that'll be worth seeing. Un debate. Vale. Furina ya de por sí está tratando de imitar a Dallas. Right. This is Fontaine, after all. Such a grand opera house. It would be a pity not to use it. Why do you care so much about the crowd's reactions? Seems you spent a little too much time in the opera house. Entiende, Paimon. Furina es un personaje que le gusta ser el centro de atención de todo. Le gusta ser la protagonista.
y estar siempre en la discusión. Por eso es que está haciendo todo esto. Besides, how exactly do you plan to have a duel in court? You mean you're going to put us on trial? Vaya bienvenida a la de Fontaine. Oh, we have reason to put you on trial. It's obvious, isn't it? Deja de adivinar, por haber blandido la espada enfrente tuyo. According to Fontaine law, no one is permitted to release any flying objects within Fontaine city limits during the first 3 days of each month. You are clearly guilty of violating this law, no? Eso explica por qué había tanta gente en Twitter insistiendo que llevásemos uno de esas weas que regalaron en el primer aniversario y que no tengo porque protesta. Oh, so that's what they've done wrong. That's our Lady Farina. No one knows the laws of Fontaine like she does. Capaz se haya creado esa ley de la nada. You call that obvious? What kind of law is that? Wait, flying object? You mean Paimon? Paimon, ya de por sí tú vuelas. Precisely! Now, if you two have no objections, then in the name of the Hydro Archon, I order your arrest. Objection! My apologies, Lady Farina. I don't mean to spoil the fun. But if you would allow me to interject, I don't think that Paimon here meets the definition of a flying object. You tell her, Lyney! Finally someone who's not crazy. How could anyone call Paimon a flying object? Ah, great magician Lyney, my beloved citizen. I'll permit you to object, but how exactly do you plan to prove your claim? Objeto, cosa material inanimada, generalmente de tamaño pequeño o mediano, que puede ser percibida por los sentidos. Es decir, que Paimon no es un objeto, porque ella está hecha de material animado, por lo cual no entra en la definición de objeto. ¿Es voladora? Sí, pero no es un objeto. Hold it! As a magician who just rained on your parade, I naturally should shoulder the responsibility of saving the show. So, with such an audience gathered here, allow me to perform a trick for everyone. What the hell? Ta-da! What's that on Paimon's back? Hey, when did you do that? Interesante. Así que Lyney es como el doctor de la casa de papel. There. As you can all clearly see, Paimon should be classified as, well, something like a balloon. This rope has been in the traveler's hand all along. It was just that no one could see it before. Take that! You call that magic? You've got to be joking. I thought it was pretty good. Huh. I'm not sure what to think. It seems Lady Farina's charges no longer hold water. Amusing. Very amusing, Lyney. Just the sort of unexpected twist that I enjoy. With you here, today's performance can finally be called complete. Performance? You see all this as a performance? Dios mío, que hay veces en las que quisiera que lo que yo hablo entendieran los personajes acá. In which case, consider the matter of your trial resolved. The god of justice will not bring charges against an innocent person. But when there are valid grounds, I will not only judge travelers from abroad. Tranquila, Furina. Yo respeto la ley. Yo respeto la constitución que rige mi país. Y también las leyes de la universidad. Así que no tendremos problema en el futuro. But even the gods of other lands. I look forward to seeing your upcoming performance at the Opera House, Mr. Lyney and Miss Lynette. That's enough for now. Toodaloo!
Sí me cae bien Furina. De lo poco que ha hecho, entiendo por qué se comporta de esa manera. Eso es algo positivo. And just like that, she's gone. Well, that's the most unpredictable Archon Paimon's ever seen. He never even had a chance to ask her anything. But that's a problem for future Paimon. That whole scene just now was really... Gracias por sacarnos de esta, Lyney. Don't mention it. I just happened to remember that there was such a law, so I did a little preparation, just in case. So, now do you see what kind of god Lady Furina is? Me sorprende, aunque no tanto, porque ya como que estoy familiarizado con esa clase de personajes, debido a otros medios que he visto anteriormente, y también bueno, ni siquiera en la lucha libre. Calamardo creo que se llevaría bien con Furina, porque Calamardo también tiene ese sentido un poco narcisista que solamente piensa en sí mismo y en nadie más. Y bueno, como que un poco empatizamos con él porque Bob Esponja se ha vuelto bastante insoportable en las últimas temporadas, pero sí. Me parece bien, con Furina, buena escritura, pero estaré por verse si me termina cayendo bien o mal, pero de momento es un buen primer paso. She can be a bit confusing at times, but she is still amenable to reason. Es muy impredecible, pero razonable. Anyway, Paimon had no idea you were a magician, Lyney. It sounded like you'll be performing at the Opera House, right? I just know a few simple tricks I use to make a living. Lynette is my assistant. It will actually be my first time performing on the most prestigious stage in Fontaine, the Opera House. Felicidades. But isn't the Opera House where criminal trials are held in Fontaine? Sí, pero la ópera también tradicionalmente es un lugar donde se hace teatro, Paimon. When there are no public trials being held, the Opera House hosts a variety of other performances. To the people of Fontaine, the line between a trial and a performance can be a little blurred. And speaking of performances, I would be remiss to forego this opportunity gifted by fate. Might I invite the two of you to see my performance? Encantadísimo, que a mí me encanta el teatro. Shout out a mi pana Jorge, que estudia teatro. My brother's always excited to make new friends. Oh, sure. We don't really have anything to do now, and we wanted to go to the Opera House anyway. Será todo un honor. Splendid. In that case, why don't we go together? I'll show you the way. I just have something to take care of first. Estaremos encantados de ayudar con lo que sea. Oh, you really mean it? Then I'll take you up on your offer. This is a magical item known as a magic pocket. Perhaps you can help me distribute them to the people here. Ya, siempre y cuando esos bolsas mágicos no tengan polvo mágico. Sí, esto tiene pinta de ser lo que hacían en Colombia en 1990. Huh? What are they going to use it for? About that... You asked me before about the prophecy, right? Sí. Let me start by telling you a little more about what it entails. I'm not sure exactly when it began, but a prophecy has been circulating around Fontaine. It says that every person in Fontaine is born with sin. No matter how the nation of justice holds trial after trial, this sin cannot be absolved. Until one day, the water levels in Fontaine will rise, and the sinful people will slowly be drowned. In the end, the people will all be dissolved into the waters, and only the Hydro Archon will remain, weeping on her throne. Only then will the sins of the people of Fontaine be washed away. Un That sounds diluvio. pretty gloomy. Why are people in Fontaine born with sin? What is that supposed to mean? Pecado. Diluvio. Noah. Pro Wrestling Noah. There are lots of guesses. Some say that the ancestors of Fontaine stole the power of the seas and stirred its wrath. Comprensible. Others say that the people of Fontaine never heeded the first Hydro Archon's warnings and offended Celestia. Esta tiene mucho más sentido.
But here in Fontaine, evidence is what matters. There hasn't been concrete evidence for any of these claims, so they can only be regarded as conjecture. Que deberían de llamarse hipótesis en realidad, pero entiendo que teorías es un título mejor para el algoritmo. If even the people in Fontaine don't know what sin they committed, wouldn't it be better just to ignore the prophecy completely? Es un mundo de fantasía. No van a ignorar la profecía. That's exactly what the people did at first. But in the last few years, the water levels in Fontaine have actually started rising. El mar está engullendo poco a poco sus recuerdos. Many places have already been completely submerged, and now lie beneath the sea. Many people carry on with their lives as before and shrug it off as a natural phenomenon. But my family and I think that the people of Fontaine shouldn't ignore the possibility, which would end up sentencing them to death. We hope that at least the people who reside near the waterfront can move away before it's too late. So, we've started distributing magic pockets to them. As a magical item, these magic pockets have astonishing capacity. I'm sure they will come in handy when people are moving their belongings. Sí, creo que solamente me estás contando el 20% de tu plan. Oh, Hyman gets it! It's like preparing for a rainy day! ¿Y es imposible detener el desastre del cual habla la profecía? Perhaps only absolute power could ever contend with such a catastrophe. But who knows? We're just tiny specks in the grand scheme of things. Y yo no soy humano. Tal vez sea insignificante, pero no soy humano. Soy mitad vampiro y mitad humano. Yeah. Now, if you'd like to help, then please give these magic pockets to anyone nearby. Be sure to convince them to take it, regardless of what they say. Bien. Así que estaremos ayudando a Lyney a meter cosas en la gente. No sin antes buscar dónde está el del transporte. Creo que está por acá tal vez. La gas por ahí. Que no he desinstalado nada. Literalmente tengo los mismos programas que tenían antes. Pero ya. Pues esta ha sido la primera parte de lo que es la misión de Fontaine. De verdad me agarró a desprevenir un poco el tema de la actuación y cómo es que tenía que improvisar y demás. Pero se entiende bastante cuáles son las intenciones del arconte Hydro y lo que nos separa más adelante esta región. Tengo entendido. Creo que está en la cima del todo lo que es el tema del punto de transporte, ¿no? Porque no veo nada por acá. ¿Me permitirán justamente entrar en esta zona, en este elevador o no? Si me permiten ir al piso superior. Tal vez en el piso superior justamente se encuentre lo que es el punto de transporte. Para así, por lo menos liberar la primera zona de Fontaine. Que es lo que quiero hacer antes de terminar el video. Porque voy que me ha quitado un montón de tiempo. 1 hora y media grabando. Vaya que se exageraron con el texto acá. Creo que va a superar al video de Albero en términos de video más largo. Que no es directo, que vaya a justamente publicar aquí. Y sí, demora bastante este elevador. Vaya por Dios. Estamos yendo a muchos niveles de altura. Sería chido que pusieran música de elevador por acá. Vale, ya estamos aquí. Y justo como pensé. Ya está, se hizo herida de tanto estar esperando. Así que le damos a esto de los 7. El mundo se abre para aquellos de noble corazón. Y listo. Tenemos la zona de Fontaine ya resuelta. Y aquí ya está un boss, el emperador pícaro acrazado. A veces pegas el mapa punto de transporte de Windows y más lugares con este icono que el lugar se encuentra el mapa de niveles, ya que para visualizar debes desbloquear el nivel del mapa correspondiente. Y hay indicadores, claro, lo que me estaba apareciendo en antes, güey. Lo que me estaba apareciendo en antes y quería showcasearlo. Ya pues ahí justamente se muestra todo. Vale. Y nos da Providencia Imperial, que creo que es el material de ascensión para el Lyney y Lynette. Pero yo no lo voy a farmear porque no tengo estos güeyes. La cosa es que voy a dejar el video hasta acá. Espero que os haya gustado. Y les trato de hacer brillado de una manera exagerada. ¿Habrá ocurrido algo así? Como si saliera agua. Siempre la nación Airo, incluso todas las 7 son fuentes de agua, pero para mí nunca había visto ese brillo. ¿Te encuentras bien, verdad? Es como si tuviera branquias para respirar. Sí, primero te tienen que crecer unas. No te pasa nada, le has hecho para preocuparse por ti.
pues ese brillo va un 7 que ahora más sumerá. Tal vez sea por toda esa energía elemental aire que liberó. Miren que si sabes manejar bien la energía elemental en Fontaine, serás capaz de nadar bajo el agua, quizás puedas encontrar tesoros unidos en el mar. Cuenta contigo para buscar tesoros, y quizás me voy a sentir en el agua, algo así, bla bla bla. Un montón de textos, sí, esto. ¿Van a dejarme acabar el video o no? Eso es lo que me estoy preguntando. Pescaré de nuevo, bruh. Claro, tenían que hacer ese chiste de todas maneras. Y sí, bendición de Fontaine están hablando aquí. Ya averiguaré eso más adelante, pero sí, esto ha sido la parte de Fontaine. Espero que os haya gustado. Ustedes sí pueden darle like. Compartir conmigo que sean fanáticos de Francia, que ya de por sí considera a Lyney, Lynette o Focal o Furina, como sea que se llame, como uno de sus top personajes ya de por sí, por el simple evento de existir. Y nada más que decir, hasta aquí Vampire. Y nos vemos en el siguiente video. Que oh boy, Fontaine promete poco, pero promete. So, estoy seguro. Clip extra porque me olvidé de hacer algo importante y es ascender al Traveler al 90. Y pensé que diría algo, pero no dijo nada. Igual, esto ya en el siguiente cambiaré el elemento a Dendro, bueno a Hydro. Va a ser difícil deshacerme de este poder que se me había conferido, que creo que yo es el mejor elemento para darle al Traveler, el Dendro. Pero sí, esta hora sí que sí. Hasta aquí Vampire, nos vemos en el siguiente video. Ya sea en la 4.0 o en la 2.2.